amafuta tugalina tujja gateekako omutindo tugakozese wano kuba ye crude bwava wansi tosobola mukozesa olongo ovudde mu gasima mumanyi nti no bungi bwago bwe guti mujja kwetaaga gatambuza munagatambuza mutya amafuta galina okusooka ne gavaayo wansi agamu gali wansi kilomita nga 8. Kino kye kitundu kyaffe ekyokusatu ku mafuta. Atulaba osanye okukimanya nti amafuta nga ebyobugagga ebirala buli lw'ogakozesa gakendeera era buli lwe gasimibwa mu luzzi olumu gagenda gakendeera okutuusa lwe gaggwaawo. Eno y'ensonga lwaki abateekerateekera eggwanga bavunaanyizibwa okukozesa obulungi ensimbi ezigavaamu olwo we gaggweerawo nga waliwo ebirala ebiba bikoleddwa okutwala eggwanga mu maaso. To ensure that we create lasting value for our society. Oil resources are finite. What that basically means that amafuta gakuggwaawo era kino kikulu okumanya olwo gakozesebwe bulungi n'obwegendereza tusobole okufuna omuganyulo mu nsimbi ennyingi ze tutaddemu. Y'ensonga lwaki twetaaga musigansimbi omusukkulumu si lwa nsimbi kyokka naye n'obukugu obwa tekinologiya okutuyambako okuggusa eddimu eddene. And that's why we look for one that has not only money, because that's very important, but also the technology to develop the resources that have been discovered. Yabaffe amafuta gano gakolebwa gatya era tutuuka tutya okumanya we gali okusima. This particular place was chosen because, as we know it from our basic geography, there is something we call ekifo kino kyalondebwa olw'engeri entambula y'enjazi ezikola ekyondo nga muno mulimu olubuubuuto, ekikko n'olusozi. Olusozi luliko ekikko ekiwanvu ennyo nga bw'olaba enguudo ezo ezeetooloola zino tezaaliwo emyaka 10 emabega era omuntu kyamutwaliranga essaawa nga 2 okutuuka wansi eri gye mulaba. Bwe gutyo bwe gwalinga ne ku bantu bonna abatuuze nga bakola busuubuzi oba kulunda nsolo zaabwe. Abakyala ebintu babyetikkanga ku mutwe. Oluguudo luno teruyambye kwanguyiza pulojekiti y'amafuta yokka naye lukyusizza embeera z'abantu ab'omu kitundu. Better and bring equipment and be able to develop this project in a better way, but it has also improved the livelihood of people. Twalinyanga lusozi okulaba nti tufunye access nga okufuna okujanjabibwa nga toyina amaanyi wafiirwanga ng'omuntu gwo. Ekyo naye changes egezezaako okuchenjinga nituwa ne chance y'okuba nti mu kyalo kino tuyinako n'oluguudo lwaki lwa kolas. So okuva obajja nga bamaze okutegeera nti wano waliwo mafuta twasasulwa. Twasasulanga community ettaka lino liri communal land. Twa processinga ne tufuna kyapa, ekyapa kyo kiri mu mannya ga abataka. Company nga Sinoka yatusasula milioni zyalenga bilioni 1 ne milioni nga 8. Ezo sente zajja mu community nituplaningira ebitukozeeko ku ezo sente. Tugezezaako kuzimbako nga maternity ward. Ebibuuzo endowooza yonna yavanga mu bantu. Tukole ki ku sente ezo? Tuzimbye maternity ward, twazimbako ne guest house yaffe eri ya community in case ba sofa etandise n'okola waliwo muyinda ze nagipangisa ku mwaka gumu milioni 3. So ezo zonna ziri achievement zitufunye kuva ku project eni ya mafuta. Telekeredao nejja netuyamba nesitula abaana baffe. Buli kyalo byalo biri byalo mu 5 nesitula abaana buli kyalo ng'ajjamu abaana nga 5 ba 10 negenda okubawa sponsor okubawerera mu welding. Sa abaana bamaze okusoma bafunye certificate era tusuubira nti bagenda kuddamu wawe emirimu mu pipeline. So yonna eringa part of achievement. Ku masemero nga company Sinoka supportinze kinene nnyo okuyambako abasomesa baffe bali within this area mu semero lyaffe lino
in case musomesa wabanga afuna musaala for example mitwalo nga 3 sinoka inanga esigi yateekawo negamba nti ejja kubeera nga ebongerako ki okwongera kuwa bamaani era ne president awo mwani musimye nnyo anti enyaali nkozesa kagaali kati imanye ne bei y'amafuta elita eri kumeka nteekamu ninkola ki so nga nze ng'omuntu ya achievement nkoze ki on the other side we nina abaana ababadde bali kumpi nange ng'Abaganda bange kuva amafuta ogajja omulimo kale tibasoma naye basobodde kufuna omulimo guno gwa kazowaka. Whenever we are looking for oil, we don't look for oil in what we call crystalline rocks. We look for oil in sedimentary rocks. Bwe tuba tunoonya amafuta tetuganoonya mu njazi ez'amayinja ag'olufufugge, tujja mu njazi ez'ebibajjo nga zino zaakolebwa oluvannyuma lw'ebyeya lw'emyaka n'ebisiibo. Enjazi zino zibaamu binnakavundira. They are not good, but we look for oil in sedimentary basins. How do sedimentary basins? Sedimentary basins or sedimentary rocks, as we know, are basically small fragments of rock that have been deposited over a long period of time. As results of friction, fragmentation of rocks over a long period of time, they get deposited mainly, usually, around water bodies like the lake, like this. So, when the rifting took place, there were a number of rocks that were deposited earlier on. Those rocks have what we call organic matter, and I'm going to describe something which is very important for you to understand why we came in this place. I told you about the oil seep before. Whenever we discover an oil seep in an area, it confirms one thing. It confirms that we have what we call a petroleum. Era njagala mukitegeere bwe muti nti bino byefumba eyo wansi ne bikola amafuta. Gano geefumbira mu lwazi oluyitibwa source ne gakola olutabo mwe gava ne gatambula nga gatta waggulu nga gayita mu njatika, era bwe gatafuna kigaziyiza gajja paka kungulu ku lwazi, era mwe muva amafuta agakulukuta kungulu baakagezimu nnyo we bagapimira ne beekebejja ekiba kiri wansi eyo. Some of them might remain, but occasionally and most often than not, it actually migrates. The oil migrates upwards. How do they do that? They migrate through fractures. Fractures are the things that the rock, when the rock is in the surface and it breaks down, it creates those fractures. And out of those fractures, there are pathways through which oil can migrate. Now, when that oil migrates upwards and does not find any stoppage along the path, it will reach the surface. Fractures, this escarpment as we are looking at it right now, that is an escarpment, this is the graben. This is a fracture. And in the subsurface, this same fracture goes all the way, and we call it a fault system. Now, when oil comes through those fractures and they do not find anything that stops it, it comes all the way to the surface, and that's what we call an oil seep. Waliwo bannansi abalina endowooza egamba nti amafuta gano engeri gye gaazuulibwa okumpi n'ensalo singa tunaatandika okusima nga gali ku muliraano tekiitukose ng'eggwanga. And when we are talking about sharing water, Abangereza bwe bajja kuno era bwe baali basala ensalo z'eggwanga Uganda beesigama ku nkola ey'ekikugu nti bwe wabaawo ennyanja ng'eri eri ku nsalo bapima obugazi bwayo okuva ku lubalama ne bagabanyaamu ebiri wakati, olwo buli nsi etwale okuva wakati okudda ewaayo. Bwe kiti bwe kiri ne ku nsalo yaffe wano Uganda ne Congo. Era bwe wabaawo eky'obugagga wakati, ensi zombi zikigabanako. Eno y'ensonga lwaki gavumenti ya kuno yakola dda endagaano ne Congo ey'ekikula kino.
gwe munnayuganda ayinamu enkenyera nti singa amafuta gazuulwa nga gatuuka e Congo, nkunnyonnyola bwe nti enzizi zaffe wano mu Kingfisher zitudde ku njazi eziserengeta nga zidda mu nnyanja Muttanzige ku ludda olwa Congo, ate enkola ey'amafuta eyitibwa buoyancy, amafuta gakulukuta galinnya ku lusozi so si mu kikko. As a result of something known as buoyancy. The second comfort is, should we then find that actually we have oil across the border of Uganda and Congo, we do what we call international unitization. Ekirala bwe gabanga gatuuka Congo, olwo tukozesa enkola ey'okugabana okusinziira ku ndagaano y'Obwasseruganda. Tuyinza okusaawa ekitongole nga kino eky'amafuta wano naye nga kyansi bbiri, Uganda ne Congo, oba ensi emu eyinza okugasima olwo ne zigabana omutemwa ku nsimbi ezivuddemu. Ensi eziba zikolaganye ze zisalawo enkola gye zigoberera wakati mu kuteeseganya. Managing jointly. At the end of the day, which model works for such kind of international unitization is a subject of negotiation between the two states. And so that is something that we are cognizant of, and most often than not people ask us that, assuming we are right now at the border, because the border is not far from here, if we find that this oil actually reaches Congo, what do we do? That's how we would be able to manage it. Kisaanye kijjukirwe nti omukulembeze w'eggwanga aludde ng'akyogera lunye nti ekimu ku bitusibye mu bwavu ng'eggwanga kwe kutunda ebyobugagga byaffe nga tetubyongeddeeko mutindo. Wano ku mafuta tunaakikola tutya? Funding it fully. I don't see any problem myself. It's not a lack of money. It is a lack of planning by the Ministry of Planning and Foresight and Wisdom and all that. Because how can you fail to plan, to spend money in order to get more money in a fairly short time? Lwaki tulina okuzimba CPF era erina mugaso ki? The Central Processing Facility is a facility that is used to try and improve the quality of our CPF liba ddongooserezo erisooka okuteekako omutindo ku mafuta. Amafuta gasimwa galimu ebintu bingi, gamba ng'ebbumba, amazzi, gaasi n'ebitundu by'enjazi, era birina okwawulwa ku mafuta olugatuuke ku mutindo ogutundirwako mu katale k'amafuta ak'ensi yonna. We twogerera eddongooserezo CPF tulisuubira okutandika ogwalyo mu Julayi wa 2025, ettondo ly'amafuta gaffe erisooka lwe tunaalifuna. Ate mu kusunda oba kiyite okusima amafuta, tetusima nzizi zonna ku mulundi gumu, otandika n'oluzzi olusooka nga bw'osunda endala. Sold as a lump sum. It means that if, for example, Uganda wants to sell its crude in the international market and in a particular market, maybe in the Middle East, maybe in Europe, they must be able to bring up their crude, improve that property of the crude to the state that the international community can be able to buy. Nga omumaze okujjamuko omuntu obutonotono ku Central Processing Facility we gatuukira bajjamu ettaka n'ebbumba, mu ddongooserezo bayongerako omutindo gw'amaanyi nnyo ku mafuta ago okusobola okufuna ge tukozesa mu mmotoka. Naye abo baba bagasengejje nga bajjemu ag'emmotoka, bino ebisigalawo empulunguse, twala nti mpulunguse ze zireeta ze inputs zoteeka mu makolero gano gonna agaba geetoolodde, kubanga ebintu ebyo bye tuyita petrochemical ng'omaze okugyamu amafuta bye bakozesa nga batandika okukola ebintu nga rubber, emipiira, sole z'engatto, pulasitiika, fertilizer ezigenda ze tulimisa, buli kintu plastica kati amakolero agatera okwetoololaawo ge gakola ku medical industries, buli kyetaagisibwa giraavu, siringi, ng'ebintu by'amalwaliro byonna mu biraba bya plastica.
ge makolero agajjaawo kubanga bumala okugyamu amafuta ofuna petrochemical ezikola ebintu bino. So for the CPF, we are looking at 2025 July as the first oil water separation train, which is the main component of the CPF. Once it's in place, then the CPF can start operating as the other facilities are installed. It cannot stop flow of the first oil. And even during the drilling process, they cannot drill you cannot pump all the wells at the same time. You start with the first oil wells, then as the rest are drilled. Prosi Nakazinga ng'ono yinginiya eyakuguka mu kusima atubuulira omulimu guno gukolebwa gutya. The project itself has 4 pads which will give us a total of 31 wells. Wano waliwo awasundirwa oba kiyita ekyuma ng'ekisimye wa mirundi 4 nga wakutuuka ku nziza 31. Kuno tusimako 20 ezisigadde 11 tuzirike. Awasundirwa awokubiri oluzzi balutuuseeko nga luli mu buwanvu bwa wakati wa kilomita 3 eyo wansi mu ttaka nga kino kiri kilomita 6 okuva wansi w'ennyanja. Tusimye mu feezi 3 okuyamba obutataataganya nzizi zaffe, era esooka tukozesa amazzi nga gali mu ttaka okwewala okukosa ensulo z'amazzi agali eyo wansi mu ttaka. Olw'okuba we tusima waliwo ebbumba, bwe tutuuka ku bbumba olwo ne tukyusa ensima nga tukozesa obukugu okusindika wansi payipo. Enzizi zino 3 za kutuyamba okuzuula n'okumanya obulungi n'obungi bwe tulina mu nzizi zaffe, kituyamba obutasimulasimula buli wamu. A bit of sandy, a bit of clays in the well. We're now using synthetic based mud to help us be able to smoothly drill. So at this stage right now they're doing data acquisition using wireline for these particular wells because they are highly deviated and long. We are using pipe conveyed logging, which is to assist push down our tools into the reservoir and acquire more data. So for this particular phase, we have prioritized 3 wells that will be drilled, and these wells are mainly to provide data acquisition, which is going to be used to help us refine our models and help us better understand our reservoirs, so we can be able to optimize the well placements, which is refining the targets in the reservoir. So as I've said, once bwetusima amafuta gagirako byeteetaaga ng'amayinja agava we tukuba ebituli, era bino bitwalibwa biroole eyo gye babirongooseza ne bifumbibwa okuggyamu amafuta agaba gagendeddemu, olwo ne biziikibwa nga kasasiro mu nkola etakusa butonde bwansi. Amafuta agavuddemu gaddizibwayo mu mudomo eri mu kyuma ekisima mu nkola eya nnayikonto, ate amazzi agajjirako go galongoosebwa ne gakozesebwa ne gayonja ebyuma ebirongoosa. Use of oil to make sure that the solids are now completely dry of any oil. These are then crushed and later put into a landfill when they are completely free of any contamination. The oil is then recycled and sent back to the rig, and it's then continued to use in the same process. The water that is also extracted as part of the drilling waste is then treated and is being used in the cooling process in the thermodesorption unit. Abantu b'omu kitundu biki bye bagafunyeemu? We have casual laborers that are working under the contractors. These are 100% people from the area, and we employ these people under the different projects. Tulina abakola enkola ey'akasanvu wansi w'abakontulakita, era ng'eno 100 ku 100 bantu ba mu kitundu abakola emirimu egy'enjawulo. Tulina n'enkola ey'okuddiza ku bantu baffe bonna we tukola, ekiyambye nnyo ekitundu. To move from up to down the camp, but now we have a motorable road that also communities use. We have the market. The market is that facility. Twazimba akatale, eddwaliro, twateekako eddongoosezo ly'amazzi nga byonna biganyula ekitundu bye tukola. Ekitundu kifunye enguudo ne gavumenti eyongeddemu ssente ezikuzizza ekitundu ekituyambye okukuuma enkolagana. So now the medical facility is funded. UNOC had the CSR activity where we would top up salaries for the doctors and the nurses in the area of operation. We also had the top-up salary for the teachers
in the area of operation. So we have the school. We shall see the school as we drive down there. So what I want to say is our facility, we harmoniously coexist with the communities. The industry is going to need ambulances. So as a health investor, we've gone to the public and shared this kind of information and said, look here, these are the health investment opportunities. Tusobodde okuteekawo okumanyisa eri bamusigansimbi bajje bateekewo amalwaliro ebinaakoza ebyobulamu okutuuka ku mutindo ogwa sekita y'amafuta. So that way we would see the health sector growing at an equal rate or even a close rate to the oil and gas sector.